I would like to address the first questions. So first of all, thank you all three candidates. You guys are very brave. Now, this questions I want to ask Hạnh and Chung. So for Hạnh và Chung, cả hai người thì I have not really hear any part in which you talk about external communication toward other organization or like maybe Drexel office, or basically like I just want to have like a more of a clear idea what you would do toward other friends organizations, or would your plan for next year not including them? Can you please elaborate? So can I go first? Okay. So yes, I didn't really include any external plans for next year because I think that to really being able to help other like Penn VSA or Temple VSA to come to our events. First, we have to really put out really quality content first. And another point that I mentioned in my presentation is that better outreach. So if we have really good quality of content and then better marketing outreach, and then I think people are just gonna like come. And I think that Eboard for the last 1 year have done a good job with creating connections with a lot of other organizations, and I still wanna continue that. For example, the organizations who have been invited to our shows gonna be invited again, and yes, and I think. Okay, so to answer that question from my end, I think how to attract other organization that try and connect with us. I think first we have to improve on ourselves. I think if we do good internally, it will show externally, and I think that if we just having common sense, why would a big organization want to hang out with a small organization, and what we can bring to them? And I think that's the most important thing, is trying to improve on ourselves first, launching having a good Eboard that harmonize and having the chemistry together. Because I think if we take care of what's internally, then I think it will shows, and then somehow it will like what you give is what you get. So if you want to attract more bigger organizations, just improve on us first, because that's the only thing that we can control. We can't control if other people like VSA or not. That's the only thing you can control. Try to be the best of yourself, every single one of you, not just the Eboard. And then I think we will attract and connect and outreach to bigger organizations and just grow as a whole. Một trong điểm rất hay mà cả ba người đều đã mention đến, đó là làm president là phải lắng nghe. Thì bây giờ để release cái tension thì mình muốn mỗi người nói về một điểm mà cái người hai candidate còn lại mà mình có thể học được. Cái điểm mà nếu mà mình làm president thì mình sẽ học được gì từ cái người mà mình đã chiến thắng. Well, since you guys answered the last question, I would like to answer this one. Đầu tiên thì very good question, thank you. I actually expect you ask what I have more than them, but that's a really, really good question. Anyway, let's go to the point. First, I'm still a freshman. Like I said, I still so much to learn, and I have the willing to learn. From T-Hack, I respect her hard work and the details and the creativity that she has. I could not put up a video like that. Come on, to be honest. Like she has something within her that's so creative. She can create something that I don't usually can create. But what I love the most about her is how she takes care of every detail of everything she work on. I know her working with a logistic team. I heard a lot about her, and I work with her sometimes. It was awesome. And for Mai Chung, I have been hanging out with him since like the beginning of the year. I have so much to learn from him because he is one of the mentors to me in the soccer team. So what I learned the most about him is how to be a respectable person, how to have the voice of yourself. And to be honest,
I'm standing here right now in front of you guys because I learned a bit from him. He dare raise his voice to the people in the soccer team, to people even older than him. So, yeah, I learned a lot from them, and I'm willing to learn more. Okay, so I'm gonna give my thoughts about Chung. So what I've learned from him is that he's a very sociable person. Technically, everyone in this room he knows in any way, and I am a freshman, and I haven't been really active as a member of VSA, so I didn't get to know a lot of people. But I think what I can learn from him is that he's just like sociable nature and like easy to be around with, and I think that it's very important for a president to have to really know your members and to really be able to hang out with them as friends, not like someone from high above. And from Jack, I think he has a great amount of passions, and you could hear it in his voice. He was like really radical. But yeah, so I think I want to implement his passions and Jack's passions and Chung's like sociable nature, and combined with my creativity and my determination. And next year, I think that I could bring a lot to the table as the VSA president. Elaborating on what they have said about me, thank you guys. One thing about Jack, one word is relentless. He is one of the top-notch defender in our team, and you can see because when you play soccer, you can't control your body language, so everything shows out, even your personality. So he is always the one that chases down the ball, knock down the other team, attacker, whatever, He doesn't speak much, but his action says it all, So I think that's one of the things that I want to learn about Jack is he just keep going. He might not be the most experienced in the house, but I know he'll work hard for that and whatever he wants. And Han here, I've seen her in every single event of VSA. So she is not far from away being sociable, So I think we share some common grounds, and I think she is a very sociable as well, sociable person. And I think those two are what I can take out of, after a few months of knowing these two guys, and looking forward to work with you guys next year, even if one of us only makes the position. But everyone input is good, so maybe you can be like a co-op or something. Just for the last part, I want three of you to shake hands to thank each other for this recognition. Ok, anh có câu hỏi này cho Hạnh với Jack là tại sao phải là năm nay? Tụi em là freshman mới vào, tụi em còn 4 năm nữa để mà học hỏi kinh nghiệm, tham gia cái event Eboard này nhiều hơn để học hỏi hơn. Thì tại sao tụi em lại muốn vào năm nay để làm president, cho năm nay dù tụi em chỉ mới là freshman thôi? Well, thank you, anh Blake. Đầu tiên thì, like you said, being a freshman, right? I have still 4 more years to learn. However, I believe that experience you can learn through a various of way. But the passion you have right now is, if you keep letting it wait, it's gonna go somewhere else. I'm not saying that in next 2 or 3 years I will lose my love to Brixton VSA. I'm not saying that, but I'm just saying that being a freshman right now is sometimes an advantage to me, because I have the time, right? I have the time to learn. I have the time to learn, not sorry, but like a senior like you. So the passion I have right now is according to what I can feel. It's so so much right now, and I just want to do it right now. I believe that if I wait any longer, I just can't wait any longer. Okay, so my answer is kind of similar. Why wait? I think that being a freshman could be an advantage by offering a fresh new look to the organization that have existed for the past 7 years. And I feel like being a freshman, you have a lot of passions and time
So I think that this year is the perfect time for me to apply to be the president because I haven't know a lot about Drexel VSA yet, but I am here to learn. I'm here to listen and whatever it takes, and I'm gonna fulfill the position of the president next year. Cho bác một cái. Em thì thật sự em nghĩ là cái tuổi tác của hai bạn không quan trọng. Không, cái đó không. Không thì em chỉ muốn nói thêm thôi là tại vì thật sự là đối với em á, em suy nghĩ là cái việc tuổi tác nó chỉ là một con số. Tại vì nếu mà tại vì em nghĩ là một người mà có nhiều kinh nghiệm á cũng có một cái hay nhưng mà cũng có một cái dở là mình nhiều kinh nghiệm quá mình sẽ nhìn mọi thứ nó theo một cách khác. Thì những bạn trẻ như hay Jack với Hạnh đây á có thể nhìn thấy một cái hướng khác khi mà kiểu giống một tờ giấy trắng vậy. Thì em nghĩ là cái đó là cái điểm cộng của hai người. Thì thật sự là ai cũng có một cái điểm mạnh điểm yếu đó. Thì nếu mà may sao là em được ứng cử đi thì em rất là muốn là surround myself with all these young people thì lúc là em ở đây quá lâu rồi thì nhìn mọi thứ nó hơi có thể là cổ hủ lắm và kiểu như quay về cái việc là trẻ hay là freshman hay không thì Hải Anh đây thật sự là lúc đầu á năm ngoái em cũng xem thì không nghĩ là Hải Anh sẽ làm được nhưng mà ai cũng đã thấy là những cái event nó launch ra rất là thành công thì em thật sự là em chúc mừng nha là cái việc đó là Việt Nam có câu là tài cũng đợi tuổi đó tại sao mà lần Obama tại sao Obama chỉ có mới 49 tuổi thôi mà ông mới ứng cử 2 lần thì chứng tỏ là cái việc tuổi tác đây nó không quan trọng mỗi người đều có cái điểm mạnh riêng thì đó là cái em muốn cộng nói thêm về cái việc là câu hỏi của anh cho Hạnh đây chắc. Anh muốn câu hỏi dành cho Hạnh, anh muốn hiểu thêm về cái idea về một cái platform để mọi người có thể đưa ra ý kiến cho inbox hay cho page cái page gossip như em nói, bởi vì anh muốn hiểu thêm một chút đấy, bởi vì là theo những gì anh nghe thì nếu mà mọi người vẫn đưa ra ý kiến mà không cần phải đưa danh tính của mình thì làm sao để mình có thể prevent nó trở thành một cái page gossip thứ hai được ấy. Bởi vì anh nghĩ thì thực ra nếu mà mình muốn thì trang VSA mình có 2 trang hoàn toàn có thể là một cái kênh official để thành viên đưa ra ý kiến. Thì anh muốn hiểu thêm về cái platform mà anh nói. Okay, I'm gonna answer this in English. Okay. So I think that for the past few years that Eboards are open for suggestions, so people could send in emails. But I think that somehow having your name to your suggestion is kind of intimidating. People are afraid of that. So I want to create that platform. So the difference from that platform, from the gossip page, is that Eboard has the first response to that. So that person don't have to be angered. So that anger or that concern can be resolved like immediately, or somehow if that person is unhappy with that, then we're just gonna post it on the Drexel VSA group, but it's gonna be different from the gossip one because it's gonna be a very healthy place for people to really debate. I don't think complaints is a bad thing. It's a chance for improvements. So yeah, I think I have really positive feelings about my idea of the suggestion portal for next year. Không, anh đồng ý với em về điểm là đúng là kiểu criticism, nhất là constructive criticism rất là tốt đấy, nhưng mà nhiều khi rất khó để mình có thể prevent những cái comment mang tính attack cá nhân hay là toxic chẳng hạn, thì tức là làm để quản lý được cái điều đấy khác với cái page toxic chẳng hạn. Thì em thấy rằng, thì em đã nói rồi đấy, là Eboard sẽ có first response, và em nghĩ rằng khi mà người đấy thường những cái aggression đấy là toward Eboard, tại vì Eboard sẽ là những người tổ chức sự kiện và outreach với mọi người, thì em thấy rằng một bên có vấn đề với Eboard thì Eboard sẽ là người đầu tiên giải quyết với em rồi. Em thấy nó sẽ không phải là một vấn đề, ví dụ như em còn không biết ai là admin của page gossip đấy, một bên thứ ba tự giải quyết một vấn đề mà em thấy nó không có hiệu quả. Nhưng mà hai bên thực sự
có thể nói chuyện với nhau. Và em có suggest với ý tưởng là open meeting, thì nếu như mọi người cảm thấy unsatisfied ở trên mạng thì có thể meet in person and to really sit down and talk as adults. Actually, sorry a little bit because like my question will be. So the thing that you talk about, the platform for answering suggestions, is actually one of the things I want you to elaborate about, because, like you said, Eboard would be the one having the first response. So I don't really like. I don't really kind of see like how that platform's gonna work. Would it be like completely public, everyone can post on it, or would it be like through Eboard first and Eboard filter out the toxic one, the like like the person, and then answer it publicly? So so my concern is that if we do it completely public from top to bottom, like there will be personal attack and like very like kind of like maybe even cussing, all those kind of bad stuff going out, and you guys will have no control over that. But if we go and filter it through Eboard first, and then at the same time, like we turn ourselves into kind of like another gossip, we might, like who will know, like kiểu mà người ta có thể nói là Eboard là giấu nhẹm hết tất cả những cái mà xấu đi rồi. So like, can you kind of like give like a specific idea on how that platform works, where you post it, kind of? So you say that either to filter it or publicly post it on. I think I'm gonna go with the public one, because at least it's gonna be similar to the gossip one, but at least we have control over it. So people are gonna post there, and I'm gonna try to be as transparent as possible. So if there are aggressive posts, everyone who come and read will know. We have reason and logic. We know that that's one is not constructive. It's just mere like aggressions, and then we're gonna vote, and that's gonna be deleted. And only the constructed comments are gonna be leaved, and people are open to go in and put their comments on that. And I think that's a good that's a good way to deal with that. Tại vì anh hỏi thêm, bởi vì anh thấy nó là một cái ý tưởng thú vị, anh muốn hiểu thêm về nó một chút. Ok, cảm ơn em. Thì cả ba người đều nói đến là sẽ làm nhiều event hơn, đúng không? Câu hỏi này anh muốn dành cho sách, bởi vì em nói là em muốn làm nhiều event hơn, event như là kiểu cho alumni, rồi nhiều event hơn, tốt hơn. Thì có một cái vấn đề là các Eboard, thật ra Eboard năm nào cũng muốn làm nhiều event hết, nhưng mà sự thật là cái việc này nó không quá dễ dàng. Thì khi mà em làm president thì em có một cái ý tưởng về cách manage nào để mà có thể manage được nhiều cái số lượng event hơn không? Okay, to answer the question, đầu tiên thì em nói đến the reason why, in my opinion, that for the past few years we don't really have that many events that we expected. First of all, as you know, VSA this year cut our funds, right? So our finance, most our money put into TED and Contour Show already, so we don't have that much financial resources anymore to put in other kind of event. However, this year I do believe that with my personal connection with many departments of VSA, for example, Maravi Davis, Associate Director of Libo College of Business, she was a friend of mine, and she heard a lot of VSA. She would love to have us out with the proposal, and we get a lot of money. Second of all, to increase our money, we do many fundraising events. So we have the event, and we have the money. And so I said in my speech that I would work closely, me and my VP would work closely with EC. We will focus more about that part. And this year we have the task force team to actually have our the Eboard to work with that. However, in my opinion, the project wasn't quite successful, and that's why I'm changing this project into something new, something called right now I haven't come up with a name yet, but it's a volunteer team kind of thing. So instead of a team for every Eboard position, I believe that the only position that need a team is the EC
easy one. So with that team, we will get it from other GBM, and that team will usually work closely with EC, and the EC leader, EC chair will lead that team to work with many events. We have the human resources, financial resources, team will work out. Cảm ơn em. Đấy là cái một em. Anh có một cái trả lời cái câu của Duy thì anh nghĩ event thì đúng là ai cũng muốn làm nhiều. Vâng. Kể cả năm đầu anh vào thì có Halloween nhưng mà cuối cùng những năm sau không còn nữa. Thì đối với anh thì anh thấy là cái welcome party lúc đầu có dành cho freshman thì thật sự là mọi người chưa chắc đã thấy welcome chỉ tại lúc đó, nhưng mà sau cái event đó thì upperclassmen là một nhóm, freshman một nhóm, và anh thấy cái khoảng cách giống như đã mention trong câu show nọ kia thì anh nghĩ là thay vì mình làm những event lớn thì mình hay làm weekly event hoặc là những cái hoạt động thể thao ngoài trời, thì anh nghĩ cái đó thì mình không cần phải là cần funding quá nhiều. Ví dụ như mình hay có một cái bowling competition hai tuần một lần kiểu vậy, nó rất là healthy thôi, mọi người get together thì anh nghĩ là nó sẽ somehow break cái gap đó. Tại vì anh nghĩ là bây giờ mọi người mình vẫn còn hơi kiểu nhóm này nhóm kia quá, thì mình cứ open event thôi, ai muốn đến thì đến. Vậy thì anh nghĩ nếu mà mình start được những cái event nhỏ thế thì anh nghĩ nó sẽ hay hơn là mình cứ những cái event lớn. Thì đó là ý tưởng của anh. Một trong cái thấy rất hay của một ý tưởng của Hạnh ấy, mình nghe rất thích là cái mental, cái kiểu như là break the middle đúng không? Thì đó là một cái rất là hay. Bất kỳ ai nếu mà làm president consider it thật sự là nó cũng kiểu như là anh nói một cái event gì đấy, không phải một event mà một hack gì đấy nó một cái cuộc hangout thôi, mà không cần phải event. Mình nghe event nó to tát quá, nói chung là một cái cuộc đi chơi để mà các em freshman sau cái cuộc welcome thì mình vẫn có cơ hội để mình giao lưu với các anh chị em, chứ không phải là chỉ đơn thuần là đến welcome xong rồi sau đó về thì người ai nấy nhà để ở, người ai nấy nọ nên là anh muốn là mọi người vẫn giao lưu với nhau, vẫn nói chuyện với nhau. Thì đầu tiên chị định hỏi chắc là tại kiểu em nghĩ thế nào để mà có thể fill cái resource, tại vì là mọi người trong Eboard ý không chỉ có một Eboard mà còn có cuộc sống riêng nữa, và việc tổ chức nhiều event nó thực sự nó rất là depleting, và đấy cũng là một trong những lý do mà năm sau chị không run Eboard nữa, tại vì là chị thấy nó một là vì kiểu personal plan, hai là vì chị rất muốn contribute, thế nhưng mà chị không thể nào commit nhiều quá. Thế nhưng mà câu trả lời của anh Trung đã trả lời rồi, thì bây giờ em muốn hỏi cả ba người một câu là mọi người nhận ra là năm nay một là mình chỉ có một EC thôi, mình không có hai EC như năm trước, hai là hiện giờ vị trí marketing và vị trí design chair vẫn chưa có ai fill cả, thì mọi người sẽ deal với cái gap ở resource đấy như thế nào? Anh Xuân Hồng nói trước luôn. Anh thì anh cũng có thấy cái đó. Hôm qua có ngồi xem VSA thì tại sao chỉ có năm nay 4 cái vị trí thôi. Thì đối với anh ấy, cái president hay là finance hay là cái đó nó chỉ là cái tên vị trí từ anh hiểu ý em. Nhưng mà cái anh nói đây là anh nghĩ là nếu mà một người president, anh sẽ chủ động tìm những người có khả năng. Không nhất thiết là mình phải mang cái title đó mình mới được đóng góp về cái vị trí đó. Có thể em không commit được nhiều nhưng mà em vẫn có thể come on board dự cái meeting của bọn anh, rồi sau đó vẫn đóng góp ý kiến là em nên event như này như nào. Em vẫn thể help bao Quỳnh Anh nếu mà em muốn, thì có gì Quỳnh Anh thể có nhiều thời gian hơn. Thì em bảo em không còn biết được thì mình càng mang nhiều người á thì mình càng có thể làm tốt hơn. Thì anh nghĩ là những cái position đó không có nghĩa là em phải ứng cử một riêng em mới được làm. Thì bản thân anh đây anh cũng sẽ willing giúp Quỳnh Anh cũng willing học một chút finance tuy là chưa biết gì đó. Thì anh nghĩ là nếu mà ai cũng có cái open mindset đó mà muốn thử cái mới á, thì anh nghĩ cái việc filling up position không phải là cái việc khó. Tớ xin được trả lời câu hỏi này thì tớ thấy agree với ý kiến của anh Trung, là thực sự là Eboard và mọi người put a lot of pressures on the title. So I know for the past 2 years, so he has been the design chair, and I've heard a lot of things about him that he worked really hard. So as also a design student, I know that we have a lot of work, and I feel like into that title, I think he kind of feel a little bit pressure to not fulfill his position anymore. So I agree with him that I know there are a lot of more Vietnamese students who are art major and
a girl I know, so my yeah. He's a game designer, right? Yeah, I saw him all the time. And also myself. Yeah, I think that if everyone just chip in a little bit, one person do one poster for once, another person do a promotion video for another event, it's gonna create this kind of like very friendly working environment, and we're gonna have more diverse work in the end, because one person is not gonna do everything, and all poster, all promotion videos are gonna be the same ideas. So I think that if we really just like share our responsibility, yeah, I think the gap and the lack of resources is not going to be a problem. Well, the answer was more likely my answer. I think that Eboard always open to people who are willing to do their job and contribute to VSA. First, for the EC problem, we have one EC this year. However, I do mention that we have a team coming up. This team is just like every time we have an event, the event creator would send out direction to help them. It's not an official team or something. They don't really require you to do an interview to apply so much pressure. We just need your help. That's all we need. And for the marketing team and design, of course, I don't really know much about design, so I would do my best to convince a person whom I know to work for the design position for the Eboard next year. For the marketing position, through what I heard and what I read from the job description, marketing team is not really that heavy workload, doesn't have that heavy workload at all. And last year, our President Hai Anh and Dr. worked closely together to marketing Lexo VSA. Next year, I would try to take over a bit of the marketing task, and I hope and I believe that we would do it great, successfully. Câu hỏi này là cho Chung, tại vì cô là có thể nói là ở trong phòng này là cô biết Chung lâu nhất, tại vì là sorry mọi người, đây là quen miệng hay gọi thì cô với Chung là vào cùng năm đúng không? Xong rồi pretty much là after freshman year thì Chung không có tham gia nhiều về các hoạt động của VSA đó. Ý là con vẫn đi event và về mấy cái maybe about like gossip like everyone thôi rồi này nọ, nhưng mà con cũng không có biết hẳn là VSA run như thế nào. Thật sự ra cô cũng chưa convince lắm là con thực sự interest và biết được cách VSA run con Eboard như thế nào, thì con sẽ làm như thế nào để khắc phục cái việc là có những người hoài nghi về cái ability của con là thật sự interested about being a president of VSA. Trả lời câu đó thì thực ra nó rất là đơn giản, là nếu mà Chung không có khả năng á, thì Chung sẵn sàng mời tất cả những người đang nghi ngờ Chung vào làm cùng, thì mọi người sẽ thấy được. Và nếu như chú Trinh mà thấy như Chung không có khả năng về gọi là run một cái show gì đó, thì đương nhiên không ai biết tất cả được. Thì đó tại sao có chú Trinh, nếu mà sẵn sàng giúp thì Chung willing to mời tất cả mọi người, không như những cái chị Trinh không, mà tất cả những ex vice president thì sẵn sàng là mời đến để mà advice về những cái đó. Nên là đó. Thì con trả lời câu đó của cô là vậy. Với lại nhưng mà con kiểu thật sự ra là con không biết nhiều về Eboard. Thì đương nhiên là con nghĩ tất cả những người không làm Eboard đây đều không phải ai cũng biết về Eboard run internally như thế nào. Nhưng một cái là đằng sau khán giả, con vẫn theo dõi Eboard, vẫn đọc, vẫn này nọ kia, vẫn theo dõi hàng năm, vẫn đóng góp, vẫn xem, vẫn tìm những điểm mấy thì mình đương nhiên là không có dịp để nói. Thì đến bây giờ thì coi như là bung lụa thôi. Năm cuối rồi, đóng góp được gì thì cũng muốn là có bao nhiêu kinh nghiệm đó thì để cho mọi người, và mong là được làm việc cùng mọi người. Nếu mà có thiếu sót gì á thì đó tại sao mà có những team, chứ không thì one man team quay kiểu chung sẽ không cần những vị trí khác phiêu vào. Thì câu hỏi này cũng ý là này là cũng không phải là chia sẻ gì, là cái này là chia sẻ của cô dành cho con, của cô, không chỉ dành cho con, cho cả hẳn với Jack.
hỏi muốn nhìn thấy anh. Ngược lại thì anh nếu mà trúng president á thì anh cũng tò mò là những cái challenge mà mình gặp năm ngoái như nào. Thì coi như là ở đây mọi người cũng là member của VSA, thì anh không biết là em vui lòng chia sẻ với mọi người là những gì mình đạt được năm rồi tốt và những gì chưa đạt được, thì cho những người mà sắp được nhận chức ở Eboard thì cũng biết. Okay. So I think cái câu hỏi đấy thì thực ra là để về nhà ấy, bởi vì câu hỏi đấy thì nó thiên về nhiều hơn là khi mà người ta đã được rồi thì mình chia sẻ với người ta cái đấy. Thì bây giờ khoan nói cái đấy đã, thì nếu mà chung với cả ba em có câu hỏi gì cho Hải Anh về vấn đề đấy thì nên là để sau ấy, bởi vì hôm nay là chỉ nên là hỏi câu hỏi để chủ yếu là để người ta biết nhiều hơn về các em. Với mọi người cố gắng phần Q&A chỉ còn 7 phút nữa thôi, tại vì sau đấy bọn em sẽ còn nói về tỷ lệ vote cho năm nay nữa. Còn 2 câu hỏi cần đây nữa. Em muốn hỏi chủ yếu cho Hạnh với cả Jack là nếu mọi người hai bạn bảo là run năm nay tại vì là đang có rất là enthusiastic với cả VSA, thế thì liệu trong trường hợp mà không được elect thì các bạn có plan gì để tiếp tục contribute cho VSA không, và làm sao có thể làm con được không? Okay, so I'm gonna answer these questions first. Even if I'm not gonna be elected to be the president, I know there's a design chair that's open. So I know that I could use my knowledge and my ability to fill up that chair. Okay, and I think that me running for president, I don't want that title. My purpose is to really give back to the community. So in any position, president, to be a task force member or design chair, I think I was still gonna put in the same effort and passion. Well, được rất em thì cảm ơn bạn Nam Anh vì câu hỏi rất là hay của bạn. Anyway, thực ra thì đối với những ai đã tiếp xúc với em nhiều thì mọi người đều biết rằng em là một active member của VSA. Em đã contribute, cho dù em mới đến đây em cũng contribute, em nghĩ là cũng một pretty much khá nhiều cho VSA. Em sẵn sàng làm những việc mà cho dù nó không có một cái title nào cả, ví dụ như kiểu là cái thằng đứng check code, dù trước đấy em không biết gì cả nhưng em cũng mọi người nhờ em làm thôi. Ý em là cái title này is only a position. Cái việc em run ấy là vì em muốn, em nghĩ rằng em có khả năng lead VSA the best and the most. Nhưng nếu em không được ấy, of course I will still contribute to VSA in many different ways. Task force, even run for marketing chair or nếu mà em đã bảo là em muốn hủy cái task force đi thì làm sao để tiếp contribute cho cái task force? Volunteer team. Và nếu mà em và rất little like reminder, nếu mà em bị hủy thì chưa chắc anh đã cancel task force. Và nên Nam Anh. Và nên đừng giận đâu mà mất mốt nhá. Anyway, em sẽ still contribute in many different ways, especially on the show. I would love to do acting again with anh Hoàng. I think this question also applies to Chung too. Yeah. I think this may apply to you too. Contribute in so many ways, you don't have to be on Eboard. Sau khi không run vị trí president thì anh cũng có hay nói chuyện với những anh alumni và thực sự đã reach out với các anh là xin thêm ý kiến là các anh nghĩ gì và cái experience của các anh sau khi mà tốt nghiệp và những cái thời gian mà tiếp xúc với Jackson VSA thì những cái gì tụi em làm thiếu sót hoặc là những gì anh nghĩ là có thể làm tốt hơn thì Chung đã chủ động đi nói chuyện với các anh như là anh Long, rồi xong những cái người mà đang học và đã từng tốt nghiệp thì cũng nhận được rất nhiều ý kiến. Thì nếu mà những vị trí năm sau thì Chung có thể run như là Jack với lại Hạnh, nhưng mà nếu mà các bạn mà được những cái vị trí mà VP là president đó, thì Chung sẵn sàng đóng góp những ý kiến. Chia sẻ những thật ra là làm cũng vì là tốt hơn cho VSA thôi, chứ nếu mà có ý kiến thì sẵn sàng chia sẻ.